needs and that we have established community transmission. We can stop this if we all cooperate together and deal this monster a fatal blow. The silver bullet that is needed to do this is largely behavior change, an internal drive to observe the various restrictions and practice the containment measures that have been advocated for by the Ministry of Health. We have also observed a worrisome trend. There are individuals who are using unofficial routes, these are panyarus, to get in and out of restricted areas. And we would like to remind such people that Nairobi and Mombasa are currently the counties that have the highest number of infections, and therefore sneaking out of these areas is equivalent to sneaking the virus into other counties. And those engaged in this practice may think that it is heroic, but it is important for them to remember that they have simply taken the virus to their families and friends. And we therefore caution them to take action and to ensure that we are vigilant as a community and that we are able to report to the police anybody who may have recently traveled from Nairobi or Mombasa. And this is necessary for us to be able to contain this pandemic and to ensure that each and every Kenyan takes personal responsibility in this fight. We have equally noted a cavalier attitude in some of the people in various estates, particularly here in Nairobi, where we've noted that people have thrown caution to the wind, and for some individuals, life is back to normal. Containment measures are being discarded in matatus, bodas, in some supermarkets, and in some banking areas. And we would like to remind our people that the situation has not stabilized. We are glad that people now are turning out for targeted testing, and this is encouraging because it is the only way we will know where the virus is for us to be able to take action against it. And we therefore continue to urge people to willingly present themselves for testing. We would also like to add caution that when you do receive a negative result, this is not a ticket for you to ignore the containment measures, and that one can easily contract the virus immediately after getting a negative test. And so we must remain cautious at all times. With regard to our COVID-19 situation, we have recorded another high of 127 positive cases out of 3,831 samples tested. We therefore now have confirmed 1,745 positives in the country. The cumulative tests conducted so far tally to 74,003 tests, and all except of today's positive cases are Kenyans. These cases are spread as follows. In Nairobi, we have 76. In Mombasa, 19. In Busia, 16. Uasin Gishu, 8. Kiambu, 2. Kajiado, 5. Isiolo, 1. And the distribution of cases by counties is as follows. In Nairobi, we have 49 in Kibra. We have Ruaraka having 13, Makadara 4, Westlands 4, Langata 2, Embakasi West 1, Kasarani 1. In Mombasa, at Malaba points of entry, and 6 are at the Alupe quarantine facility. The cases in Uasin Gishu are all from Tabo, while in Kajiado, the cases are from Kajiado North, and the Namanga border we have 3 cases. In Kiambu, 2 cases are from Kiambu town, and 1 from Kabete. And the case from Isiolo is from Isiolo town. Therefore, our numbers continue to rise. We are also glad to inform you that we've discharged 17 patients from our hospitals today, bringing the total number of recoveries to 438. And we therefore continue to appreciate the good work by our healthcare workers. However, we are saddened again to report that today we have lost 4 more patients to this disease, and all of them are from Mombasa. And as we've previously emphasized numerous times, again, a similar situation has occurred out of these 4. They all have underlying conditions such as hypertension, diabetes, and asthma. And therefore, we do call on to all fellow Kenyans who may
be having these underlying conditions, to ensure that they are managing their conditions well and that they're taking their medications and maintaining healthy lifestyles. We do extend our sincere condolences and sympathies to the bereaved families and friends. Thank you. First Lady is indeed in the country, and if so, that she's come to receive COVID treatment. Does this mean that this opportunity will also be open to non-dignitaries as well, or rather the privilege? Waiga Maura, Citizen TV. Kindly help us clarify some of the numbers that were shared here yesterday. Yesterday we were told there were 692 active cases, 58 people had lost their lives, that comes to 750, and 421 had recovered. That comes to a total of 1,171. Yet you also told us total tests conducted have been 1,618. 447 have not been captured, as either have on recovered. Where are they? How are you determining that there is indeed, how are you determining that there is spread when most of Kenyans know that we are reporting more cases each day, or each time we take more samples, then we expect more cases to be reported. Probably you can tell us what exactly are you using to tell you that there is an increase in community spread? The last one? Yes. Yes, Jimmy Mbogo from K24, and I have a couple of questions. Okay. So number one, we understand that Madam CS, you had promised to give us the figures with regards to how much has been spent and that tabulation, but we yet to receive that. Number two, the budget is yet to be read, and we just want to know what is the proposal or what is the Ministry of Health looking to get from this budget. Thank you for your questions, and I'll begin with the last question concerning the expenditure and the figures that we were to share with you. And indeed, this is a process that is underway, and we still remain committed to share these figures with you. The NERC and the COVID Technical Task Force continue to compute, one, the expenditures that have happened thus far, and two, necessary resources that will be required in terms of sustaining the COVID-19 response. And so this will be shared, and most importantly, this will also be articulated in the request when it comes to the budget for the coming financial year, amongst other priorities in the Ministry of Health, including the Universal Health Coverage Agenda. And so I do ask for your patience. Following procedures and protocols, this information shall be shared with you. Regarding, and I think I'll leave Wahiga's question for last because it was perhaps the most mathematical one. I'll get to Purity's question regarding how have we determined that we've established community transmission. When we look back to the genesis of COVID-19 in the country, I think we were able to see that our first initial cases were cases who had had a contact when it came to importation of the disease from people who had come from countries where COVID-19 had been established. And as we shared in several briefings and presentations, we were able to share with you what the link of transmission looks like, highlighting several cases, including case number 44 and many other cases that we've had, and trying to look at what were the contacts of these cases, when were the contacts held, and therefore coming to a determination of whether we've established community transmission in the country. And the DG has been very clear in the past in terms of our incoming positive cases, considering that we've actually stopped incoming flights. It is clear that the disease is now amongst us. And especially when we review our contact tracing data, we're able to actually follow those links and chains. Regarding the question that Helen asked concerning Burundi, one, it's important to note that one, like you rightly said, Kenya is a country that has very good health infrastructure, and we continue to celebrate that and to promote that, including all forms of medical tourism. And this issue is an issue that touches on foreign affairs, and a comprehensive statement will be issued in due course regarding whether we will be able to offer the same service for other Kenyans.
However, I can't stand here right now and confirm for you yes or no whether this is the situation. However, Foreign Affairs will be able to give their statement on this in due course. Regarding the cases and the tallies that we've been having, I'll ask the DG to highlight further into this area. But we do have what we're calling our COVID-19 tracker on our website. And it's a tracker that is able to tell you each day from the first day that we reported our first COVID case to this day, today being the 78th day of our response. We're able to tally what samples did we collect. Out of these samples, how many cases were positive, how many cases were negative, and being very clear to remember that every time we mention a sample, that one patient, one confirmation of a positive or negative case can actually consume more than one test drive. Because there's a protocol that follows, one, to determine if someone is truly positive, and two, if someone is also negative. And so when you see us accounting right now, and I think we have about 70,000 samples run today, this may not necessarily mean that these are 70,000 individuals. And so when you do the basic mathematics of tallying that, it's important to know that there are patients who've actually consumed up to 4 to 6 tests, and the DG will be able to articulate this. So DG, perhaps, as we add on to more information, kindly jump onto the mathematical question. Not unique to Kenya alone. We have had challenges even in the developed world in terms of reporting of the cases, because sometimes, as Madam Waziri has said, you have to do multiple tests. And unless you are very keen, sometimes you report a repeat test as a next case. Based on that, we went back to our data bank to be able to mine the data further. As at today, the total number of cases stands at 1,745. Total number of persons admitted in 37 hospitals across the country stands at 671. So you minus that from 1745. Total number of discharges is 438, again minus that from the original figure. Total number of deaths, 62, again minus. There are various patients who are in isolation at home, either because of age or because they are breastfeeding mothers with small children, or they are pregnant women who may not be well managed in a health facility and are asymptomatic. This number stands at 130. Remember, we had evacuees from India who had gone for treatment, and based on our risk profiling, we decided that a given number of them could be managed at home or with follow-up by our healthcare workers. So again, take away 130. Then there's this critical group of the people who gave us wrong contacts, whom we are chasing. And you remember Waziri yesterday told you clearly that eventually the long arm of the government will catch up with you. That is 140 persons. Minus that again from the other figure. Then we have a group of foreigners and drivers. Remember when we ramped up testing at the border points, including Namanga, Isebania, in the spirit of East African cooperation, our neighboring countries requested that their nationals, instead of being isolated in a foreign country, they be taken back. That number is 30. That leaves you 274. Out of these 274, today we have reported 127 cases. So these cases are in the process of being admitted into the various isolation units. Together with the 147 yesterday, until we update that data in our contact list, line list at the Emergency Operations Center, because you have to get this data from all over the Republic. So if you minus that 274, the figures balance out well. And I believe you have been doing the maths as I highlight these figures to you. So that is a position. Further, to be able to avoid this in future, we have refined our template together with our partners to ensure that we are able to capture this information real time as the data is generated from the counties. Remember now with the community transmission, the battle shifts from the capital city, Nairobi, even though we still report more numbers here in Mombasa, but a significant number of counties, now standing at 32, have recorded cases.
So as these cases come from the counties, we want to capture that data real time so that our figures continue to add up. Thank you. Yes, sir. One of them is what you have highlighted. The other one is total number of cases and many other variables. But we'll be able to give you a comprehensive report on this on Saturday when the National Emergency Response Committee meets. We have been working with our modeling teams, the combined University of Nairobi, Jomo Kenyatta, Strathmore University teams, and we have come up with parameters, and it would be premature for me to share that without the authority of the chair of the National Emergency Response Committee. Thank you.
Na mtazamaji, hali gani? Karibu kwenye taarifa za Shina la Upeo, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 29 mwezi ni wa 5 mwaka ni wa 2020. Karibu ni kujuze yanayojiri humu nchini na hata kimataifa. Jina langu ni Andrin Kilemi. Visa 127 zaidi vya maambukizi ya virusi vya corona vimeripotiwa humu nchini, idadi ya walioathiriwa na virusi hivyo sasa ikifikia 1745. Watu 17 vilevile wamepona virusi hivyo, huku watu wengine 4 zaidi wakifariki kutokana na maambukizi hayo. 3 tests, and all except of today's positive cases are Kenyans. These cases are spread as follows. In Nairobi we have 76, in Mombasa 19, in Busia 16, Uasin Gishu 8, Kiambu 2, Kajiado 5, Isiolo 1. And the distribution of cases by counties is as follows. In Nairobi we have 49 in Kibra, we have Ruaraka having 13, Makadara 4, Westlands 4, Langata 2, Embakasi West 1, Kasarani 1. In Mombasa, at Malaba points of entry, and 6 are at the Alupe quarantine facility. The cases in Uasin Gishu are all from Tabo, while in Kajiado, the cases are from Kajiado North, and the Namanga border we have 3 cases. In Kiambu, 2 cases are from Kiambu town, and 1 from Kabete. And the case from Isiolo is from Isiolo town. Therefore, our numbers continue to rise. We are also glad to inform you that we've discharged 17 patients from our hospitals today, bringing the total number of recoveries to 438. And we therefore continue to appreciate the good work by our healthcare workers. However, we are saddened again to report that today we have lost 4 more patients to this disease, and all of them are from Mombasa. And as we've previously emphasized numerous times, again a similar situation has occurred out of these 4. They all have underlying conditions such as hypertension, diabetes, and asthma. And therefore, we do call on to all fellow Kenyans who may be having these underlying conditions to ensure that they are managing their conditions well and that they're taking their medications and maintaining healthy lifestyles. We do extend our sincere condolences and sympathies to the bereaved families and friends. Thank you. First Lady. Virus is firmly in our midst, and that we have established. Na mtazamaji, siku moja baada ya kutimuliwa kwa wabunge waasi katika muungano wa NASA na Jubilee, ni kwamba kinara wa ANC Musalia Mudavadi amepuuzilia mbali mabadiliko hayo katika bunge la kitaifa, huku akishikilia kwa kila chama katika vyama tanzu vya muungano wa NASA kina njia yake ya nidhamu, na hivyo kiranja wa wachache Junet Mohamed hana mamlaka ya kuadhibu yeyote. Vile mimi navyoelewa mkataba wetu ama coalition yetu, mimi ama chama cha ANC hakiwezi kutoa nidhamu kwa mwanachama wa ODM, wala Ford Kenya hawezi kutoa nidhamu kwa mwanachama wa ANC, wala ule wa Wiper hawezi toa nidhamu kwa yule wa ODM. Kwa hivyo jambo la kwanza la kushangaza ni kwamba ni kwa nini ODM inajifanya prefect wa kujaribu kusema watatoa nidhamu ama uamuzi wa nidhamu kwa mwanachama wa ANC. Mimi sikubaliane na msimamo kama huo, kwa sababu kama kuna shuku lolote kuhusu mwanachama wa vyama tanzi wa mrengo wa NASA, njia bora ya kutumia ni kwamba swala la huyo mjumbe litapelekwa kwa summit kama ni jambo la kisummit. Sisi tujadiliane, na summit inahusisha party leader wa ODM, party leader wa Wiper, party leader wa ANC, wa Ford Kenya
na chama cha mashinani. Kwa hivyo kama mmoja wetu ama mjumbe kutoka hivi vyama ana shida, basi tunaweza zungumzia pale. Lakini ikiwa ODM wanataka kutoa nidhamu kwa mwenzao kibinafsi, wanaweza fanya hivyo. Swala ambalo sisi hatupendelei na mimi sipendelei ni wao kujaribu kuniambia kwamba mwanachama wa ANC ambaye ni Tindi, ambaye amekuwa mwaminifu kwa chama cha ANC, hakuna disciplinary measure yoyote juu ya Tindi katika ANC. Ndio sasa wanaosema anatimuliwa kwa sababu yuko disloyal. Disloyal kwa nani? Mimi nimezungumza na kinara wa ODM na nimezungumza na minority whip wote wawili. Nimezungumza na Junet Mohamed na nimezungumza na Mheshimiwa Raila. Nikamwambia, je, wewe unajua ni kwa nini wanatoa wanataka kukuwa na punishment juu ya Tindi? Sisi kwa ANC tuna imani na Tindi. Tindi hajasaliti chama cha ANC kamwe kwa njia yoyote. Kwa hivyo ni nani ameamua Tindi ni msaliti? Msaliti kwa nani? Hajasaliti chama cha ANC. Yeye amesimama imara na chama cha ANC. Ukweli ni kwamba kuna mgawanyiko, watu wanachukua nafasi zao vile wanavyotaka, lakini la kushangaza, kwa kimombo wanasema who will cast the first stone. Na mimi narudia, na nimerudia mara nyingi, hakuna chama tanzi hata kimoja cha NASA ambacho kimeandika barua kujiondoa kwa NASA. Hakuna kamwe. Kwa hivyo kama mtu yote anataka kujiondoa aandike barua. Kuna sheria, kuna utaratibu kwa mkataba wetu. Na huu mkataba uko wazi. Ofisi ya Register of Political Parties ni public office. Mtu yeyote anaweza kwenda kule achukue ule mkataba au some, aelewe tuliweka nini kwa Register of Political Parties. Kwa hivyo si siri. Ni jambo la wazi, it's a public document. Kwa hivyo kile tu ningependa kuambia Wakenya. Juzi nilizungumzia Wakenya wajiulize mara kwa mara, je, tunachanganyishwa sana na wanasiasa? Mara wanatumia coalition, si moja, si ya pili ni cooperation, si ya tatu ni cohabitation. Na mimi nilipochukua msimamo nikasema kwamba kulingana na sheria hauwezi kukua kwa coalition 2 ama 3 kwa wakati mmoja. Sheria inaruhusu uwe kwa coalition moja. Na coalition ambayo mimi niko ndani ni coalition ya NASA. Mimi siko kwa coalition nyingine kwa sababu sheria haitaniruhusu niende kwa coalition nyingine kabla sijaondoka kwa coalition ya NASA. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tuangazie mengine ambapo viongozi kadhaa duniani leo walifanya kikao kupitia mtandao kujadili hali ilivyo kutokana na kuzuka kwa virusi vya korona. Akizungumza katika mkutano huo, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa janga la korona linaathiri uchumi wa dunia mwaka huu na kusababisha kuongezeka kwa madeni ya nchi maskini duniani. Rais aidha anasema taifa la Kenya litaendelea kujitahidi katika vita dhidi ya korona. As a result of COVID-19, therefore global growth is expected to slowly fall in 2020. Official development assistance is likely to fall far below the 2018 levels, and short-term financial market volatility, as well as debt risks, will rise further, not just for the less developed countries, but also for vulnerable middle-income developing countries, as we have heard from some of our colleagues. Sadly, we have also in the same period witnessed protective trade behavior with direct impact on our exports and therefore our financial capacity to cater for the health and economic needs of our people. We find ourselves in a truly special, historic time. Times that demand that we focus our energies to the agenda of 2030 and the Sustainable Development Goals that we all passed as the United Nations.
Na mtazamaji, tuangazie masuala ya elimu ambapo sasa Wizara ya Elimu imetoa agizo kwamba shule zitasalia kufungwa humu nchini hadi wakati ambapo msambao wa virusi vya korona utakabiliwa. Akizungumza mapema leo baada ya kupokea ripoti kutoka kwenye jopo kazi la dharura lililobuniwa kupanga na kuhakiki upya kalenda ya elimu, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa maamuzi yote kuhusu kufunguliwa kwa shule yatafanyika kwa kuzingatia afya ya wanafunzi na walimu. This which involves epidemiology of a disease that we are not familiar with. And therefore, everything else that we are going to do will be determined by the epidemiology of this disease, which means by the way that the disease will be behaving. I would like to say that you are also aware that even this afternoon, my brother C.S. Kagwe will be talking to you. And you are also aware that during the course of the week, you have seen what is happening in terms of the epidemiology of this disease. I want to say, and I wish to commend the government, led by His Excellency the President, for all the effective measures that he has put in place that has ensured that we have had minimal deaths from this pandemic in the world to learn from. You may want to learn from what is happening in the Scandinavian countries, which is not a very good example because there are fewer people and large facilities. You may also want to learn from what is happening in the United States, which is an admixture of the high and mighty and the slums like we have in our own country. As we consider this report, let us remain very sober and take into account the fact that there are certain places that have rushed to open, and like in the southern part of the US now and in California, where they just try to reopen the economy and we have an upsurge. So the question that we ask ourselves is, which will be the comfortable number of deaths that we want to be responsible for? And the answer is 0. I think it should be very, very clear for all and sundry that this disease is here to stay, and that for those of you who are not medical, perhaps it is already with very many people and we are learning it because it's a strange disease. And there will be a time when you will have COVID-19, but so what? But for now. Mtazamaji, kwingineko, serikali za kaunti 13 zimepokea msaada wa vifaa vya thamani ya shilingi milioni 5.7 kutoka kwa ubalozi wa Australia nchini kuzisaidia katika vita dhidi ya korona. Akizungumza wakati wa kupokezwa msaada huo, balozi wa Australia nchini amesema msaada huo unajumuisha vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya korona ambavyo vitatumiwa na wahudumu wa afya. We're very pleased on behalf of the Australian Government and the people of Australia to be supporting the Fred Hollows Foundation and other organisations from Australia to help the Ministry of Health in Kenya and the county governments in Kenya to pivot towards the response on COVID-19 and provide urgent support. As they have said, these are commodities to 13 counties that they have been working in. It's not money that is coming to direct to Council of Governors, but already commodities have been bought. So I want to thank them for that generous donation, and also for the High Commissioner to Australian High Commissioner to Kenya for also coming, sparing your time to join Jane here, who is the country director, country manager of the Fred Hollows Foundation.
Na mtazamaji, kwa sasa tuelekee mjini Mombasa ambapo jamii ya Waislamu mjini humo pamoja na muungano wa wataalamu wa afya limetoa msaada wa vifaa vya thamani ya shilingi 250,000 kwa serikali ya kaunti hiyo ambavyo vitatumiwa na vijana walioajiriwa chini ya mradi wa kazi mitaani. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa Evans Monari alisema vifaa hivyo vitatumika kuimarisha usafi wa jiji la Mombasa. Wametupatia vifaa za kufanya kazi. Kuna vifaa za kufanya kazi, brooms, wheelbarrows, racks za kusoa taka na vifaa vingine. So I want to sincerely thank them. I want to thank wazee, daktari hapa, Sheikh hapa na wengine wote wenye wameandamana nasi. Mzee Hassan chief hapa na wengine wenye wameandamana nasi hapa. Tukishirikiana na maimamu na wazee wetu na sisi madaktari tumeweza kukusanya pesa ili tununue vifaa vya kuwasaidia hawa vijana wapate kufanya hii kazi kwa njia nzuri, wapate kupata hamasa ya kuendeleza kazi na kusafisha mitaa. Na mtazamaji, chama cha walimu nchini NAT tawi ya Homa Bay kinahofia kutokuwa na kiwango sawa kwa wanafunzi endapo masomo hayatarejelewa. Hii ni kauli ya mwenyekiti wa NAT tawi la Homa Bay Patrick Were, akidokeza kwamba kuna uhaba wa vifaa kama redio, runinga na mtandao katika vijiji mbalimbali, ikiwa ndio njia pekee kwa sasa ambayo inaendeleza masomo nchini. Aidha, ameongeza kuwa kuna haja ya serikali kuimarisha hali ili usawa uwepo. International Menstrual Hygiene Day. Sisi tumekuwa hapa ku reach out kwao, kwa encourage wazidi kuwa wasichana wazuri na wazidi kutilia maadili ambayo yanastahili, na wakati hata tunapowapatia the pads now, it is for their own benefit, na tunajaribu kuzuilia pia mambo ya wao involved kwa mambo na sex, mambo ya men kutake advantage, kuanulia pads ndio wa exchange sex, na kuwasaidia ili waweze kukaa nyumbani wakisoma, kwa sababu saizi hawako shule. They have all the time ya kufanya chenye wanataka, because now most of the parents are not there, so the kids are at home na wako na all the time, they can do what they want, but tunajaribu kuwaongelesha, tunajaribu kuwasort na kuongea na wao one on one. Kama leo saa venye wamekuja kutupatia hizi pads na sabuni na panti, tumefurahi sana juu saa ingine uko na panti moja unashangaa utaiva. Na mtazamaji, utatuia radhi kwa mchanganyiko huo wa taarifa, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa hiyo baada ya muda usiokuwa mrefu. Wahubiri kutoka eneo la Mukuru kwa Njenga ambalo ni mojawapo ya mitaa ya mabanda wamehakikishia serikali kuwa iwapo makanisa yatafunguliwa basi wako tayari kufuata sheria zilizowekwa katika kudhibiti maambukizi ya korona. Aidha, viongozi hawa wamesema kuwa kufanya maombi wakati huu ni jambo la muhimu. Ombi la moyo wetu ni ya kwamba unapotutazama ni ya kwamba sisi kama kanisa tunaomba ya kwamba hivi karibuni Rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, tunajua ako na moyo wa uungu, ako na ule mwito ya kwamba mambo yote yanawezekana kwenye maombi. Na kwa hivyo tunataka kumjulisha sisi kama tu wahubiri wachache, kwa sababu tunajua ile social distance, ya kwamba tuko tayari kanisa litakapofunguliwa, tumejipanga. Kitu cha kwanza tutakuwa na ile hali ya kunawa mikono, kukaa katika distance, na zaidi ya hayo pia tumepanga ya kwamba tutakuwa tumewapata sasa tunaweza kuja kwenye vikundi, sababu huenda hatutakuwa tunakusanyika kama vile tulivyokuwa tunakusanyika ibada moja katika watu wote. Tutaweka kama ni kwa siku moja, hiyo Jumapili tunaweka watu kiwango fulani wanakuja saa fulani, baadaye hao wanatoka, wengine wanakuja, maana tunajua kuna watu wengine pia hawana chakula, hawana kazi, wako na challenges za kila aina, wengine wako na magonjwa. Ni kweli janga ilikuja na katupata kama hatujajiandaa. Mimi sijawahi kuwa kwa janga kama hili, lakini nataka niseme ya kwamba Mungu ako pamoja nasi na Mungu anapenda Kenya. Na umeuliza mambo ya kujipanga, kila mtu ameona, hata kwako umeona, hata vile ulikuwa nakula pengine umebadilika, lakini kama vile mwenzangu amesema ni ya kwamba tumejipanga.
Tulikuwa pengine unasikia kanisa inasema sisi tuko na first service na second service. Sasa tunaweza kuwa hata na service 5. Kwa sababu bora watu wakuje na waweke ile distance. Wakiweka ile distance wahudumiwe na waondoke. Mtazamaji, kwingineko, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 50 analilia haki baada ya kufika katika zahanati ya Haranda eneo la Navakolo ili kufanyiwa upasuaji wa kupanga uzazi, ila daktari aliyemfanyia shughuli hiyo akafanya makosa na kuharibu sehemu zake za siri. Mgonjwa huyo ambaye sasa amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kakamega ameshindwa kulipia ada yake ya hospitali, huku daktari aliyehusika akitoweka. Mulindi Keri na taarifa hiyo kwa kina. Siku ambayo mhudumu wa afya alipofika katika kambi ya waathiriwa wa mafuriko ya shule ya msingi ya Haranda kumshauri Patrick Wanjala mwenye umri wa miaka 50 kuwa inawapasa kupanga uzazi kwa kuwa wana watoto 10 tayari na shamba ndogo la ekari 1, Patrick hakujua ulikuwa mwanzo wa safari ndefu yenye masaibu na makovu ya kudumu. Baada ya ushauri huo, mkewe alikataa kupanga uzazi, huku Patrick akishauriwa kuwa anaweza kupanga uzazi kwa niaba ya mkewe. Mei 6 alifika katika kituo cha afya cha Haranda Navakolo akiwa tayari kuukata na kuuziba mfereji wa uzazi. Kitendo ile nilifanyika ilikuwa ya uzazi, kupanga uzazi. Niko na watoto vijana 9 na msichana mmoja, na niliwanelea hao watoto wamenitosha kulea. Sasa mama mmoja alikuwa agent wa uzazi, akanitembelea, nikaingia box kuenda kufanya scrotum surgery. Shughuli ilipokamilika baada ya muda mfupi, aliondoka na kwenda zake nyumbani, ila baada ya saa 5 alihisi viungo vyake vya uzazi vilikuwa na mwasho usio wa kawaida. Haikufanyika vizuri. Wakanipa madawa kwenda kumeza, lakini sikuona utofauti. Sasa vile walinipa siku karibu 4 nikimeza ya madawa. Vile nilimeza hiyo madawa nikifadilia, sikupata nafuu. Vile aliona nimetofika sana, mwili wa chini imefura sana, kapika simu kwa daktari ili wanisaidie. Ambulance ilitoka Kakamega, kwa hospitali ya Kakamega. Alipofikishwa katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, ndipo madaktari waligundua kuwa uume wake ulikuwa umevurugwa vibaya na waliomhudumia. So when we received the patient came in with what we call necrotizing fasciitis, which is basically a complicated infections of the testes and the perineum. So this was occasioned by the procedure he had before. What we did was, first of all, we started him on antibiotics, gave him some pain medication, and then we had to prepare him for theater. And then in theater we had to go and do what we call debridement, which is basically cleaning out and removing out all the dead tissue. Mulindi Keri, TV47, Kakamega. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kakamega inatutamatishia taarifa zetu za Shina la Upeo kwa siku ya leo. Naona ni dakika 27 zimekatika baada ya saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana kwa wote ambao wamefuatilia taarifa hizi. Namuona Elfas Ogola kwenye mtandao anasema anafuatilia. Tunaye Owaga Eric ambaye anasema tuned in. Festus Wambua ambaye anauliza iwapo kuna watu ambao wameaga dunia leo kutokana na maambukizi ya corona. Naam, wapo watu 4 ambao wameweza kuaga dunia. Vilevile Esther Bosibori anatusalimia. Tunaye Jessica Owendi ambaye anatazama, na vilevile tunaye Evans Mary Junior ambaye anasema anatazama kutoka maeneo ya Mombasa. Asante sana mtazamaji kwa muda wako. Zidi kutazama runinga ya TV47. Saa 1 kamili Paul Kirobi atakuwa anarejea na taarifa zaidi. Kwa heri kwa sasa.